Fuchka with yogurt. Fuchka with yogurt. Ingredients: wheat 1 cup, semolina 1/2 cup, Talmakhna 1 tablespoon, salt as much to taste. Process to make Fuchka. Mix all the above ingredients, pour water, mix to hard dough, make round shape roti in. Make Fuchka. Make thick 2 roti on first roti, rub oil, place the second roti on top and roll to big size roti. Then cut as Fuchka shape, deep fry on hot oil until the color turns to light brown. Cool in. Put aside in an airtight poly bag. Ingredients of masala: raw coriander seeds 2 tablespoon, cumin 2 tablespoon, white or black pepper 1 tablespoon. Process to make masala: fry all the above ingredients in a pan and grind for powder. For our mixture: boiled potato neat/mashed 2 cup, mix as much masala powder to taste. Ingredients for tamarind sauce: tamarind juice 1 cup, sugar 1 cup, salt as much to taste, fried cumin powder 1 teaspoon, fried chili powder 1 teaspoon. Process for tamarind chutney: mix all the ingredients and boil on burner. Ingredients for yogurt: yogurt 2 cup, salt as much to taste, coriander leaf slice 1/2 cup. Process to mix yogurt. Mix all the yogurt ingredients and stir. Now on every Fuchka fill with mixture, chutney decorate. On a plate, from top pour the yogurt, then the tamarind chutney, masala, and serve. Fuchka with yogurt. দুই ফুচকা। উপকরণ: ফুচকার জন্য আমাদের লাগবে আটা 1 কাপ, সুজি অর্ধেক কাপ, তালমাখনা 1 চা চামচ, লবণ স্বাদ মতো। ফুচকা তৈরি প্রণালী: উপরের সকল উপকরণ একসাথে মিলিয়ে পানি দিয়ে মেখে শক্ত ডো বানিয়ে এবং বেলে গোল গোল করে ফুচকা বানাতে হবে। মোটা 2টি রুটি বেলে নিয়ে প্রথম রুটির উপর সয়াবিন তেল লাগিয়ে অন্য রুটি দিয়ে বড় করে বেলতে হবে এবং ছোট ছোট ফুচকার ন্যায় কেটে হালকা বাদামি করে গরম সয়াবিন তেলে ভেজে ঠান্ডা করে পলিথিনে এয়ারটাইট করে রাখতে হবে। গুঁড়া মশলার উপকরণ: আস্ত ধনে 2 টেবিল চামচ, জিরা 2 টেবিল চামচ, গোলমরিচ 1 টেবিল চামচ। গুঁড়া মশলা তৈরির প্রণালী: গুঁড়া মশলা সকল উপকরণ একসাথে শুকনো তাওয়ায় টেলে ঠান্ডা হলে সেটা গুঁড়ো করে নিতে হবে। পুরের জন্য আমাদের লাগবে সিদ্ধ আলু চটকানো 2 কাপ, স্বাদ মতো। গুঁড়া মশলা দিয়ে মেখে নিতে হবে। তেঁতুলের চাটনি তৈরির উপকরণ: তেঁতুলের রস 1 কাপ, চিনি 1 কাপ, লবণ অর্ধেক চা চামচ, ভাজা জিরা গুঁড়ো 1 চা চামচ, ভাজা শুকনো মরিচ গুঁড়া 1 চা চামচ। তেঁতুলের চাটনি তৈরির প্রণালী: তেঁতুলের চাটনি তৈরির সকল উপকরণ একসাথে চুলায় জাল করে নিতে হবে। দইয়ের মিশ্রণ তৈরির উপকরণ: দই 2 কাপ, লবণ 1 চা চামচ, ধনে পাতা কুচি অর্ধেক কাপ, খুব মিহি কুচি করতে হবে। দইয়ের মিশ্রণের প্রণালী: দইয়ের মিশ্রণ তৈরির সকল উপকরণ একসাথে ফেটে নিতে হবে এবং প্রতি ফুচকায় পুর ভরে চাটনি ভরে সার্ভিং প্লেটে সাজিয়ে উপর থেকে দইয়ের মিশ্রণ ঢেলে উপরে চাটনি ও গুঁড়া মশলা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন। মজাদার দই ফুচকা।